visto così isolato, non sai ovviamente che sei mentre passato, proviamo a quella da piano. Ci sono solo due gruppi di F16 e due scalette. Ecco qua. Con le scagliere del Friuli da ora. Perché? Si è spaccato davanti, se poi c'è un piccolo binocolo, ma è di quello sì, non è granché. Non sapevo, ecco che magari metà di quello metà, sì. Dassero un po' di pezze. Sia pratica. Io questi altoparlanti, anche se li toglievano, avrebbero fatto un piacere invece. Come back, Rob! Ora che c'è il sole. Un po' il sole così. Della polizia. Forse più goliardica che altro. Mi sembra come è agganciata così. La stessa nota, questo qua. Sono frammenti da là.
mia loro non mi piaceva me ne guardo. Ho paura. Attention to Show Center. We would like to take this time to recognize 5 members of the Air Base Wing here at Aviano's outstanding achievements. First, from the 31st Medical Support Squadron, Staff Sergeant Corey Bryant. Sergeant Bryant expedited personnel activation of the new 31st Surgical Operations Squadron. From the 31st Comm Squadron, Senior Airman Antonio Gallo. SS A1C Jason.
highly skilled and intensely motivated, demonstrating the most advanced and respected air power and support capabilities in the world. A noble symbol of freedom and a serious projection of America's military might. Guardians of a proud tradition first launched more than 50 years ago, through an inventory of distinguished military jets and frontline fighters with names that echoed down the storied halls of aviation history. Thunderjet, Super Sabre, Thunder Chief, Phantom, Talon, as an incarnation, this team is the premier air demonstration squadron of the world's most elite air and space force. They are the best of the best, a squadron, and they are known to all the world as the Thunderbirds. Buon al nostro tour europeo dell'amicizia. Siamo onorati di volare per i nostri amici qui in Aviano, di celebrare l'amicizia stretta e la tradizione delle nostre nazioni. Good afternoon, my name is Captain Gifford Flex, Thunderbird 11, the team's mate. Pomeriggio, sono il capitano Gifford Flex, Thunderbird numero 11 e ufficiale a capo della manutenzione proveniente da San Antonio, Texas. 2007 United States Thunderbird Team. È ora mio piacere introdurre la dimostrazione. Flying Thunderbird 1, the team's command from Huntington Beach, California, Thunderbird 2, a graduate of Bureau Joint Jet Pilot Training and a former member of the 510 Fighter Squadron stationed. Sull'ala sinistra, Thunder numero 2, Maggiore Chris Austin, laureatosi alla scuola di combinato Europa-NATO per piloti di jet. Per l'Italia in passato membro del 5. Thunderbird 3, Nevada, Thunderbird numero 3, Maggiore Nicola Malachowski. Flying the stock position from Durham, New Hampshire, Thunderbird 4, Major Scott Poteet, a graduate of the Triple Nickel here at Aviano Airways. In passato membro del 550° squadrone da Training. in volo di oggi. Much like all NATO participants, every member of the Thunderbird team plays a vital role in accomplishing the mission. I partecipanti NATO, ogni membro della squadriglia Thunderbird gioca un ruolo vitale nel compimento della missione. Richiede il supporto, Including Thunderbird 7 are Rome, Georgia, Lieutenant Colonel Rob Skeleton, a graduate of Bureau NATO Joint Jet Pilot Training. ad includere anche il Thunderbird number 10, numero 10, il nostro ufficiale esecutivo proveniente da Denver, Colorado, capitano Amy Grissom. And Thunderbird 12, our public affairs officer from Union, Kentucky, Captain Elizabeth Kraft. E Thunderbird numero 12, il nostro ufficiale a capo della sezione affari pubblici proveniente da Union, Kentucky, capitano Elizabeth Pratt. Ed è ora arrivato il momento per il potentissimo Thunderbird di prendere vita. Listen to the pilots check in and prepare to take to the skies here over Aviano. Ascoltate ora i piloti fare il check-in e prepararsi al decollo sui cieli.
now with our maintenance professionals that you are about to witness in the sky. Vi osservate ora come i nostri meccanici protettori sul campo fare quello che state per osservare in cielo. Cioè, non lo so, non è che c'è, no? Assistant Crew Chief Thunderbird 3 from Imperial. Crew Chief Thunderbird 6, Staff Sergeant Patrick Mahoney. Assistant Crew Chief Thunderbird 4 from Lewiston, Idaho, and Aerospace Ground Equipment Craftsman, Staff Sergeant Nick Billow. Thunderbird 6 from Hendricks, Oklahoma, Staff Sergeant Chris Davidson. And Assistant Crew Chief Thunderbird 6 from Elster, South Carolina, Sergeant Dan Hampton. Chief Enlisted Manager from South Angelina and Maintenance Problem. Please join me in thanking the true heroes of our team of the United States Air Force. I nostri partner NATO rimangono stati alleati, tecnologicamente avanzati, flessibili, disponibili, sostenitori, interlocutori. NATO's peacekeeping and humanitarian efforts successfully reach out and touch the lives of humanity around the clock worldwide. I umanitari raggiungono e toccano con successo le vite dell'umanità sparsa in tutto il mondo.
auguro che siate divertiti in questa dimostrazione aerea. Are planning on coming forward. They will be glad to sign some autographs and talk about this will take place along the crowd. Ladies and gentlemen, now per tutti quegli uomini e quelle donne che vestono l'uniforme con orgoglio, i Thunderbirds offrono il loro saluto speciale ai loro buoni amici qui ad Aviano. Sorriso? Sì, costone? Non è... Ex bombe napalm. Sì, è il porto di tabacco.
Okay. But quite an impressive initial really go straight into that high angle takeoff. The aircraft celebrates. My uncle went to really down one day and visited with lunch and that's right, to that night. We hope you enjoyed it again. That's Manchester 70 and 82. So check out that. This spot there's not whether to start heading off or not.
about 61k, 61,000. I just wonder what the... I know it rattling like a minute. Jump out back. Can be recovered easily, which is perfectly demonstrated.